documents qu'on reçoit parce qu'on est quand même une association non lucrative, donc nous recevons des subventions de partenaires. We receive funding from partners because we are a non-profit organization. Et ce qu'on a remarqué dernièrement, c'est qu'il y a moins de financement pour les associations féministes. And what we noticed is that recently there is less funds for feminist Everywhere. Okay. Yeah. Et les financements vont plus aux États qu'aux associations. and that the funding goes more to states rather than its non-profits. Et puis il y a aussi d'autres problèmes actuels, comme les problèmes qui paraissent quand même, c'est pas prioritaire pour les bailleurs de fonds, l'immigration, le terrorisme. There are also issues that seem to be more appealing to fundraisers and people who fund us, such as immigration, terrorism. You're probably only more popular than community organizing. Tu es beaucoup plus populaire que les organisations communautaires. Feminism is still above us, I think. Right, Marielle? Everything is better than I know, that's why it was so safe to say. In fact, I think 400 times more popular. Moi j'ai une question sur on dit tout le temps, mais c'est qu'il y a un problème là-dessus sur les questions de l'héritage. Il y a aussi encore, je sais que c'était un truc qui avait fait beaucoup de bruit au moment de la nouvelle sur les différences hommes-femmes. I have questions to be answered about heritage in the new family code. You have heard a lot about it. Alors le problème de l'héritage, c'est une question qui a été abordée par le gouvernement, ça fait quand même plus de 10 ans. Mais on n'osait pas mettre Heritage is an old issue for DFM. There is no new. But we did not dare in the first place to bring it on the table. Mais après la constitution de 2011, qui a institutionnalisé la parité et l'égalité. After the 2011 constitution that instaured equality rights between men and women and all the citizens, maintenant on commence à parler justement de cette question de l'héritage. we can now dare and to start to bring this question on the table. Norman, I don't know that a lot of us understand fully this issue. Heritage, right? Marielle, when you say heritage, the heritage issue, are you talking about inheritance, or are you talking about, what are you talking about? Like for example, when the dad or the mom dies. Okay. Inheritance. Inheritance. Heritage to me meant, the lineage, whether or not your father was from this country or that country. But you mean, I saw it was the same. okay, gotcha. So it's No. inheritance. We're with you now. Between the girls and boys. So the girls get less. Yeah. All right. In some cases, in most of cases, they can. Okay. La répartition de l'héritage au Maroc, c'est que le garçon a 2 fois ce qu'à la fille. Donc c'est pour ça que c'est énorme, 2 fois. So the case in Morocco is that there is a big inequality between the men and women in the cases of inheritance. The man gets double of what a woman gets. Et donc c'est pour ça que BFM a fait justement un projet, une proposition de loi justement sur l'héritage pour qu'il y ait quand même plus d'égalité dans l'héritage que pour les femmes. This is why DFM drafted a new law project on inheritance equality between men and women. Alors il y a beaucoup de difficultés pour pouvoir faire passer cette loi parce que quand même on a un gouvernement qui est islamiste. It's difficult to make this law pass in the current political situation
because there is in the head of the government an Islamist party. Mais par exemple, l'exemple de la Tunisie, en Tunisie dernièrement, ils ont voté justement une loi pour l'égalité en fait. But just for instance, in Tunisia, they just recently voted a law that says formal equality between men and women in inheritance. Et bon, pour eux, c'est un peu difficile, mais on est en train de travailler dessus pour pouvoir. For the time being, it is difficult, but we're still working on it. Is it open for questions yet? Yeah. Yeah, since we just jumped into what I wanted to ask about, what is more or less the women's situation among the countries of Maghreb and Middle East, so Northern Africa and Middle East? Can you compare the women's situation a little bit in Morocco, in Algeria, in Libya, in Jordan? Si on peut avoir une petite comparaison de la situation de la femme dans la région MENA. C'est-à-dire que la situation des femmes au Maroc par rapport à la région MENA, c'est pas la même situation par rapport à la région MENA. We are far more ahead of other countries when it comes to the situation of women. Okay. Au Maroc, avant le printemps arabe, In Morocco, before the Arab Spring, on était quand même pour les droits des femmes dans une progression continue et sûre. women's right was in a safe and good progression. Mais après le printemps arabe, le pays a été touché par cette révolution un petit peu, même si il n'y a pas eu de révolution proprement dite. And this progression was impacted by the Arab Spring, although by the revolution, although there wasn't a real revolution in Morocco. Impacted positively or negatively? L'impact positif ou bien négatif? Négatif. Pourquoi? Parce que quand même, il y a cette montée de l'islamisme. Ah. There is a rise in Islamism, and there is Peut-être moins que les autres, mais maybe less than others, but it's still significant. Thank you. Moi, j'ai entendu beaucoup de dames marocaines qui racontaient que dans les années 70-80, on pouvait se promener dans les rues, personne n'avait de voile, que les filles étaient en jupe dans la rue, même dans les campagnes. Et c'est plus du tout le Maroc d'aujourd'hui. Donc voilà, je voulais juste avoir un peu de respect. effectivement, I have heard before that in the past there were more women freedom when it comes to how do they make use of their bodies, how do they dress, how do they go out. They used to go out in short skirts, even in the countryside, even in the past. 70s, 80s, là où c'est more women told me. c'est pour ça que j'ai dit quand même qu'il y a quand même une régression par rapport, une régression mais une stagnation par rapport. Yes, this is true, partially true, and this is why we say that there is a regression when it comes to women's rights. Et pourquoi, à votre avis? Pourquoi c'est dû à quoi? Why do you think so? C'est la montée de l'islamisme. La place de la religion. La place de la religion qui a pris une grande place. Alors qu'avant la religion, c'était culturel. C'est privé, maintenant ça devient une idéologie. The rise, we name, as reasons we name, the rise of Islamist movements, and also that religion took a bigger place in the civil and public space. And before, religion was more of a cultural thing. C'est quand même l'impact de cette révolution islamiste qui a touché la région MENA et And this is partially why
Islamism has spread all over the MENA region. Du coup, pour vous, c'est une révolution islamiste. C'est la... C'est pas une révolution islamiste, on n'a pas une révolution. Ouais. Mais quand même, il y a cette composante islamiste qui devient de plus en plus importante et donc il faut prendre en considération cette existence. The Islamist dimension is growing bigger and bigger, and we have to be aware of its existence. Bon, si vous avez plus de questions, il y a Madame Bouchard-Abdo qui est venue aussi partager avec nous l'expérience de l'association précédemment. Et s'ils ont plus de questions, et la place que vous faire après. So if you have no further questions for our guests, may we move to the next activity with our guests? Sure. Ok. Okay. So thank you so much. Merci beaucoup. Thank you. Une petite phrase, comme ça je vais tout traduire et je vais faire. D'accord, donc on est une association qui cherche vraiment, c'est جمعية تحدي للبيع. I am presenting a non-profit that I am working on. It's called the Association Challenge for the Environment. دونك الاشتغال ديالنا هو اشتغال في واحد الكارتي بوبولار اللي اسمه دابا. We work in a popular neighborhood called Develop. الجمعية تأسست في 2003 The non-profit was found in 2003. ولكن العمل ديال الجمعية ما بقاش محاصر فقط في الجانب المتعلق بالبيئة، بل وسع العمل ديالو تيشتغل حاليا مع الأسرة داخل الكارتي. We do not only work now for just on environmental issues. We have expanded our activities to other domains and other causes. بحكم أن الكارتي دابا هو من الأحياء الشعبية شي قواعد اجتماعية منتشرة. Mainly because the neighborhood we work with, which is called Develop, has a large number of social phenomena. العارة، Prostitution, الأمهات العازبات، single mothers, بيع المخدرات، drug traffic, أطفال الشوارع، الناس اللي تيكريو الأسرة، homeless kids, تيكريو الأسرة، تيكريو سرير، تيكريو شي شقق، شقق ماشي شامبر ماشي لاباس دار. هذا فينومين آخر. people who rent couches. أغلب الساكنين ديال المنطقة هما عاملات البيوت. The majority of people who live there are domestic workers. دونك الشغل الحالي هو أننا نقريو واحد السونتر متخصص. Our current work is creating a specialized center pour la citoyenneté for citizenship qui cible الطفل والأم والأب. that targets kids, mothers, and fathers. الهدف من عملنا في القرب خاصة في هذا الكارتي This proximity work intends to هو أننا نديرو توعية وتحسيس الحقوق الإنسانية بشكل عام to raise awareness about human rights in general وحل بعض المشاكل العالقة عند الحي. and solve some pending issues in the neighborhood. لما مثلا الأمهات العازبات تلقاو أن أغلب الناس اللي ساكنين في الحي هما الأطفال ديالهم ما عندهمش وسائل إدارية. If we have to talk about one issue, is most of the domestic workers' kids do not have administrative papers. بالإضافة إلى ذلك هو الشباب اللي مدمن على تعاطي المخدرات اللي تنحاول نشتغلوا معاه كذلك يا إما في الاستماع باش نقدروا نلقاو ليه حل اجتماعي ولا أننا In addition to this, we also work with many young people who are drug addicts. We help them through توجيههم للمراكز ديال we orient them to rehabilitation centers. بالإضافة لنا عندنا مركز، هذا المركز نفسه اللي هو تيدير الاستماع والإرشاد القانوني والنفسي
والاجتماعي للنساء فرعية صعبة في المنطقة. And the center also does الاستماع إرشاد قانوني الدعم النفسي data. The center does listening to the local population. الدعم النفسي soutien psychologique. Psychological support. Prise en charge quelques dossiers juridiques pour ces femmes. Taking care of the paperwork for the domestic workers. Et aussi l'aide sociale. And social help and social services. Et ce travail de l'écoute et l'orientation juridique et soutien psychologique aussi dans les établissements scolaires dans le quartier. We also do this all precedently cited activities in local schools. Et aussi on organise des séances de soutien scolaire pour les élèves de 4e année secondaire. We also organize test prep courses for kids who are in elementary school and who are going to pass their national exam. Dans les écoles du quartier, pas All in the scope of this neighborhood level. How do you spell the name of the neighborhood? F. Like this. درب. And what is her name? ما تنسيش الاسم لا ديالها. بشرى بشرى. Correct. Okay. On a choisi 4e année secondaire chez les lycées. On a غير محددة ليهم صار البكالوريا. يعني أغلب الدراري ديال الكارتي تاخذهم كبير. ما تكونش عندهم داك أنهم يمشيو للتعليم المهني وأنهم on a choisi that. We choose specifically to do test prep for the local population exactly at the end of during the year of where they finish the middle school, because this is where the dropout rates get really high. Most of local population drops out of school in the final year of middle school. aussi عندنا واحد الفولي آخر هو ديال لا فورماسيون لانستيتيو بروفيسيونيل بور لي جون اللي عندهم بكالوريا في الكارتي. We also have a program that aims to integrate young people into the professional world, young people with their high school certificates. بالإضافة للبروغرام فابريكاسيون محافظ عليا للنساء في الكارتي. In addition to literacy courses for women in the neighborhood. بطبيعة الحال عندنا كل هاد الأكسيدي كله لا بور لي جون لا بور لا فامي كاين واحد دي كامباين دو سونسيبيليزاسيون سور لي دوا دي فام سور لي دوا هيومان. And in addition to this, for this all target audience, there are always awareness raising activities that are being organized to the benefit of local people. بالنسبة لنا العمل ديال القرب البروكسيميتي هو اللي ممكن يوصلنا لشي حاجة سميتها الديمقراطية. And we firmly believe that only proximity work like this one can lead us to democracy. لأن اللي تيستغل بشكل كبير هما لي فامي بوفر، لي فامي اللي ما عندهمش إمكانيات، اللي هما محتاجين شي واحد يخرجهم من داك الظلم وديك المعاناة اللي هما. Because these local population are usually the targets of political exploitation due to their literacy rates, due to their schooling issues. And it is our opportunity to work with them and get them out of this situation and enlighten them. هما قرابين أنهم يكونوا يمشيو مع مثلا التيارات الإسلاموية وكذلك يمشيو مع اليمين الآخر ديال الانتخابات يطلعوا يشراو بيسو. Because they either risk to be dragged into Islamist movements or either have their voice bought by right-wing parties during the elections. النقطة المهمة في الكارتي هو لا بليبار ديال لي جون في الكارتي ما متقيينش. كيبقاش الإحصاء نهائيا نظرا لأنهم منكرين غير أسرة هما اللي نضر غير ما متعرفينش بهم. دونك هذا مشكل كبير ديال السكن في الكارتي.
Statistique. Census. And one of the main problems of this population is that they are not being held accountable in the census, in the national census that's being held every 4 years. And if there are any questions, Mrs. Bufra will be very glad to answer them. Who is we? When you say we, in speaking of the organization, it's a membership organization, there's a, there are 4 of you taking on this project. What is it? كتشتغل بصفة الجمع واش الجمعية ديالك جمعية ذات عضوية يعني كتقبل الأعضاء يعني بطبيعة الحال الجمعية هي مختصة تجارية ممكن نقررها. الجمعية اللي تأسست في 2003. It is an open organization, it is open to membership for all. تأسس من طرف شباب وشابات ديال الكارتي. It was founded by young men and women from the same neighborhood. أعضاء المكتب هما شابات شباب المنزل. The office members are from the neighborhood itself. مفتوحة ونقدر نخاطر أي واحد ماشي دورة في الكارتي. It is open to anyone, even if they do not live in the neighborhood. So how many members does it have? شحال عندكم ديال الأعضاء؟ من 70. 70 عضو منخرط. لما تندوي على الأعضاء اللي تستخدموا الخدمات كلها ديال الجمعية اللي تفوق 1000 بيرسون. C'est non actif. Les 70 ce sont des membres actifs. Active members are up to 70, and the beneficiaries of the programs are near top 130. هما كنعطيهم العضوية ديال أصدقاء الجمعية. صديقات الجمعية. They are given a different membership which is called Friend of the Non-Profit. And how many families live in the neighborhood? شحال كاينين من عائلة شحال الستاتيستيك؟ I say first time that in the census they're not being held accountable. Just yes. Just to remind that. Right. You have a general idea? 12,000 personnes. 12,000 personnes. دابا غنفهم الكارتي ماشي الرقعة كلها. الرقعة ديال السوق. 30. لا السوق السوق. So in the Dervelef spot, just in the market, which is a specific place in the neighborhood, because Dervelef is a way bigger place and the parentheses. There are almost 12,000 people there. I don't even want to ask how many people are couch surfing. I'm sure we don't know that. That answer. I stated before issues, namely people who are homeless, drug addicts, and there is also an issue that Couch surfers. couch surfers. Right. They rent couches. They literally rent just a bed, not a place, not a room, just a bed. And I said I didn't want to, I definitely would love to know how many people we guess are renting a bed, but we probably don't know the answer to it. اللي ولا يعرف شحال كاينين ديال هاد الناس اللي كيكريو غير فوشر. هاد الناس ما عندهمش دور بطبيعة الحال. هادو خصنا نقولوا بانهم هادو اغلبهم اما عائلات في البيوت يقدر في الدور ولا تيكون يكون اغلبهم في هاد العائلات اللي هما تياخذوا الصغار تيكونوا السرير الحوايج اللي تنعسوا عليهم. شحال؟ كاين هذه الماجوريتي غادي الماجوريتي كاين. ما عندناش لي ستاتيستيك لانهم حتى ما تيقولوش شحال، ولكن باش يجيو عندك تيعاودوا لك المعاناة ديالهم بهذه الطريقة. So they are mostly either prostitutes or either domestic workers عاملة في الصناعات or workers in factories, local factories. We do not have statistics of how many are there, but when they come to our non-profit
we talk to them and they talk to us about their suffering and their situation. We know that there are many of them and they are majority. Most of them struggle to get an ID card because they do not have a stable home to stay. And what are the benefits that you get for an ID card? خليك شنو لما كانت مصنوعة شنو اللي بينيفيس تاعها؟ البينيفيس هو انك كنت خدامه مثلا في الدار تكون الدار ديال ثقه انها سيغتان كونت تجري عليها الا كانت خدامه في المعمل تكون عندها راسها نساس وتقدر تقبلها وتمشي ان سماك باش تخدمكم دونك هذاك تسربي ولا هذا دونك خصها اون كارت ناسيونال So to answer your question, Wade, every day, a national ID card is necessary to get a job with social security. It's necessary for domestic workers to be trusted by the landlords. They need to have an ID card because somehow if they don't have an ID card, they have nothing to be afraid of. In India, in organizing waste pickers, we would create ID cards so that people could qualify for food and fuel rations. Is that the same kind of situation in Morocco? قال لك في الهند كاين الجمعيات كيصاوبوا لي كارت ناسيونال كيتقووا المواطنين ديالهم تيقوهم علاش لحقاش خاصهم يستافدوا من المعاونات ليسونس بحال الماكله بحال واش سي لا سيتياسيون ماشي غير سولك شنو هي الكارت ناسيونال لا حنا ما عندناش حد عندنا دونك حنا اون دوموند غير يكون عندها واحد لاكارت فيها اون ادريس باش ماشي فقط لان الدوله ما تعطيها حتى شي معاونه نهائيا. So the state doesn't give any food stamps or anything of that sort in India. It doesn't exist. So they need an ID card. Food or fuel is what I said, not food stamps. No, Yeah. no food. No. There is Fuel, no no food. system to give free food in Morocco. Okay. There isn't. Either with an ID card or either without. And you have to have an ID card to vote, I'm sure. An ID card is necessary to have a stable and steady address. And an address is needed to find work, to find decent work, to have social security, to find decent jobs. And maybe even to rent a decent place if you have the money. كنتكلموا على الهويه البطاقه الوطنيه راهي شي حاجه متقدمه على شي ناس اللي ما عندهمش ولا عقد السياده. This is way out of reach for so many people to have an ID card because they are already struggling for even more basic papers just to prove their existence. So they cannot study, they cannot access to any of the rights and social services provided by the state. And the center doesn't try to mount a campaign to create some form of identification for these people. Because that's what I said the campaign was in India. كان واش كيديروا واش المركز ديالكم كيدير حملات ديال التبطيط ديال المواطنين ولا يعطيهم اي وسيله باش يثبتوا الهويه ديالهم. اللي تنديرو هو اننا تنديرو ديك كارافان كارتيي ديال البورطابل تنحاولوا نسجلوا لي فام تيجونا بشكل شخصي بمواضيع مختلفه اللي تنسجلوا هذوك النساء اللي عندهم مشكل في شواهد السكنه تنتصلوا مباشره بالقيد لان القيد خصو المقدم كيعطي واحد الورقه باش يدوز لكم النساء دونك حنايا تنقوموا بهذه العمليه. We already do this. We organize caravans to go to some spots in the neighborhood, and we try to sign up as much people as we can for identification papers, not per se IDs, but something in Moroccan called certificate of existence. Is that a birth certificate? Birth certificate. Birth certificate is something way more basic than an ID card. Right. Because you're supposed to be able to have it in 2 minutes. And if a child is born out of wedlock, do they not get a birth certificate? If they don't have an ID card, they cannot. No, I'm talking about if the child is born out of wedlock. Single mother. Single No, mother. they can't. Do they get a birth certificate or not get a birth certificate? قال لك واش فاش زاد المده مع زيبو ولا واش كيتعطى لها عقد ديال ولا كيتعطى شي لا حسب دونك كاين مساطر مختلفه. It depends because there are different rule sets. يا اما اذا كانت مثلا ام اللي والده هذاك الولد في السبيطار
تكون اسهل لانها تكون الوالده في الدار وعندها So الوالده. if the kid was born in a hospital, the things are way straightforward and it's easier to get it registered. It will be things will get more complicated if the kid is born either at home or anywhere else except at home. لكن اللي ابشع هو انها الطفل الام تاعو ما تختارش النسب، ما تختارش كنيه، صدق الكنيه ديالها اسم الشخص، اسم العائلي. كاين ان روجيست، كاين دي نو، وهذاك الروجيست لي نو هما تيتعطاو لهاد الاطفال. الام مثلا كانت اون غولاسيون مع واحد اكس سميتو مثلا سميتو بنيس، هي ما تقدرش دير ليه بنيس نظرا لان ما فيغور با دون لي دوسيي ديال الدول. So to get a last name for a kid who was born to a single mom, they do not have the right or the possibility to pick the name of the alleged father. They are only given a registry with a set of names, only a few, that they can pick up. Well, it's like pre-made last names for this newborn. حتى الاسم ديال الاب يعني يكون لك اسم، لان افون كان الناس تيديروا شرطه في بلاصه الاب، ابخي ولاو تيديروا كروه، دابا ولاو تيديروا اسم الاب. اسم الاب هو عبد من عباد الله، صديق يعني ما يكون عبد الله ولا عبد الرحمن ولا عبد الله، ما عندكش الحق دير خالد ومحمد وسعيد ومروان. Clear? الكنيه كذلك هما تيختاروها لك، ماشي انت اللي تختارها. So in this national registry, what used to be in the past is in the name of the father there used to be just a small line, means that there is no one, and after that period they replaced it with a cross, which means X, just there is no one. And nowadays they give gender names. You know, it's either gender, it's the same thing, Jodo or gender. And what they give is just one of the names of either Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Jalil or anything. There are 100 names like this. And also a set of last names that they have to choose from. And at what age do you get an ID card? علاش من عمر تاخذ البطاقة الناسيونال 17 ans. 17 or 18. 17 or 18. واحد المعاناة 17 كاين واحد البطاقة جديدة ليه يعني باقي كاين بحال باقي الحال. هي بالنسبة لهاد الأم العازل باش تمشي في السبيطار باش تولد، خصكم تعرفوا أن مثلا اللي دير سيزاريان ماشي هي سيزاريان تدير الأم العازل، كيشدو تيشدو لها الكشف. دونك سا سي اون سوفرونس عالية الأم العازل. على بليبار ديال الأمهات العازلات كلهم مربوط نازلين، خياطة ماشي عادية. أما الأخرى بحال هذا الطبيب تياخذها بعين الاعتبار بأنها مزوجة والأخرى كيشبهوا معايا في هذا الفيلميات عير طبيب عير لي ستاجير كيفاش ما اتجاه. One of your forms of oppression that do single moms endure when they go to the hospital to give birth, if they have to go through a cesarean operation and not give birth natural way, the way the cut is made is very specific, and it's just something gross and rough, unlike all the other women who are single moms. So it's very specific when you can see the stomach of a single mom, you know she's one, because the cut is obviously rough, and even the sewing is obviously rough and vicious. That is second. Damn. That is fucking. Wow. The women's needed, and the women's organization has to get on that issue. You hear me? Oh my God. Parce que c'est généralement les stagiaires. I wonder if the anesthesia. C'est les stagiaires. If they get it. Ça c'est un truc Whatever. très grave et il faut que les associations femmes. Non, les associations, on peut parler de ça, parce que nous, on travaille avec les associations femmes, mais notre travail, c'est pour les femmes. Yeah, I'm sure once you look there, Yes. outside, you can Yes. yes. So it's visible if you're. Well, if you see his Yeah, the waist pants down. off. So, how is your organization funded?
maybe she wanted to add something about that. Oh, she's gonna do more. لأن لو مومون المرحلة الحالية For the moment, ماشي for the هي time مرحلة present, ماشي هي مرحلة شعارات. is not a time for slogans. هي الترافاي avec proximité. It is time for proximity work. Parce que la souffrance اللي تعيشوا الناس surtout les femmes c'est autre chose que Because the des suffering slogans, they endure is slogans won't just cut it. لأن المطالب مثلا حنا كجمعية المطالب ترفعوها انطلاقا من هذه المعاناة اللي تكلمت عليها دابا. Because when we go and use slogans, those slogans are inspired by the suffering of those women. كذلك لا بغينا نديرو شي حاجه سميتها الديمقراطيه ولا شي حاجه بغينا نبنيو هذا المجتمع يكون احسن هو ان هذه لا بوبولاسيون خصها تانتيغرا في النضالات ديالنا اليوميه. If we want to have a good democracy, those women and those neighborhoods have to be integrated in the process and have to be included in the process of decision making. دابا اللي تنحسوا به داخل المجتمع هو كاين تراجعات من الحكومه بشكل كبير في التوصيات الاخيره ديال الامميه بشان الحقوق المراه. There is a lot of regression when it comes to women's rights in this country, خاصه في الجانب المتعلق بالامهات العازلات especially when it comes to single moms, زواج القاصرات مغير underage marriage, في العنف مناهضه العنف. fighting violence against women. هاد لي 3 بوان هما المهمين اللي تناضلوا عليهم اللي خصنا ناضلوا عليهم بشكل وحدوي. And these three axes has to be fought for all together. Go ahead, wait. So- I ask after. Go ahead. I'll come back. I was gonna ask how your organization is funded. سولك على التمويل ديال الجمعية المتحدة. التمويل ديالنا هو تمويل بسيط ماشي شي حاجه غرون شوز ولكن كاينه الانبياج بارفوا NDH l'initiative nationale de développement humain. هي عندها جدار. l'NDH. So the funding is very low and very simple. We receive money from time to time from the National Initiative for Human Development. كاينه لا كومون ديالنا ديال المعارف اللي تنجموا في صوابها. We also receive the municipality of our zone or region. We receive money from them to do our activities. كاين الكونساي ريجيونال دو كازابلانكا سون دي بيتيت سوان ماشي شي حاجه راه كاين سيف بيديني. And the council and the administration of the city give some money. It's not a big deal, but it's still something like 5,000 dirhams, 500 euros, 600 euros. وعندنا انفيرونسمون دو لومباساد دو لالمان. But now we have the funding of the German embassy. افون بيان سور كنا عندنا دي بوتيت شي حاجه دي فون من يونيفام من GIZ We also receive money from UNIFAM, between brackets is United Nations acronym. So most of the money was from international sources or Moroccan sources? خليك واش المرة ديال التمويل كيجي من المغرب ولا So as I said before, it's both Moroccan and foreign. Moroccan for the municipality, for the city, I country, for understood that everything. completely. I'm asking which one is more and which one is less? Is there 50% more from the international, or is it very little international and most Moroccan? Which is more? خليك فهم بلي رانا كاينين بجوج اللي بغا يعرف زعما لا لا برا المغرب ضربوني المغرب مثلا بحال الكلاكون الى سيرتا 500 سريان 500 درهم ما نديرش درنا واحد الجريده في الكارتي يحولوا لنا العابه ومشات عطاونا 100 درهم باش نديرو واحد لاميناجمون ديال واحد الجرده في الحي. So the foreign funding is obviously more because as I said, Wasn't obvious, or I'm in the vast. But go ahead. no, because I stated before
that the municipality and the county administration give something very few, something like 500 euros, 600 euros. Okay? And foreign help from UNIFAM, from German embassy, it is more. For instance, the National Initiative for Human Development gave once some money to build a little green space in the neighborhood. They gave up to some 100,000 dirhams, $10,000. And the last question I have, go ahead, please. I have one question, but I can certainly hold. على لي ميثود ديالكم قلتي قبل كديروا بورتابورت داكشي المبادرة نعرف كديروا البورتابورت شنو كديروا للناس واش ديروا السيستم ديال البورتابورت اللي تعرفوا الناس وهما يديروا الجمعية ديالهم. So I heard that you do some door-to-door activities and go to the houses in order to meet them, meet them and talk to them. Would you please tell us how do you operate with this and how do you do this? Our non-profit organization was founded in this neighborhood and has its members in the very same neighborhood. And they really know most of the people in the neighborhood, so we're not very far from it. People know us and it's easier for us to do the door-to-door. We usually go knock their door for a specific subject or thing that we need it for. There are some topics that we do not discuss through door-to-door, but we wait till they come to our center. So if you, for instance, want to launch a campaign to help them make more ID cards, we will not go and tell them in a door-to-door, but we will tell them in a meeting that will be held maybe in the house of youth of the neighborhood or any other headquarters. Because we're not the same, we're not the only non-profits doing work there. There are other non-profits, Islamist non-profits, fundamentalist non-profits who do also non-profit work there. في شي حالات اخرى كيخاطرك هو غيتخاطر مشاكل في الكارتي ولكن بحكم انك تعرف المسار اللي غتوصل ليه اليوم ولا غتوصل ليه غدا فان الناس يجيونا بشكل يومي. دابا اليوم باغ اكزومبل كون درتو زياره المقر غتلقاو الناس يجيو لي بشكل يومي لا في الصباح لا في الناس كيعرفوا لينا ثقه ولكن المشاكل بدات تتحل نوعا Okay, so here's my last question. I have to translate this, but if you don't mind, I would like to تيجيو اليومي يجيو بشكل يومي للمقر ولكن الميساج اللي كنوصلو لهم هو ان كاين ان ايفينمون في هذا كيجيو الناس كيجيو بكثره يوم عن يوم كيبقاو يجيو لان كيحسوا ما امكن ان المشاكل ديالهم تحل. So the way we operate is we do not tell everything in our door-to-door, but wait until an activity is held somewhere so we can discuss openly what are the actions to take. And if you have visited our center today, you will have found that there are so many people there, as we have a lot of people always coming and always sticking around in our center, in our headquarters. Some other questions? So I heard that you're not in favor of slogans, but what's the level of cultural activity in the center? I've heard that's very important. Level of cultural activity? Yes, like we heard about all morning, cultural activity. That's the revolutionary.
دونك هو كما قلتي لي انت ما عندكش مع الشعارات بزاف واش تقدري تقولي لي شي نبذه صغيره على العمل الثقافي اللي كيتدار في الغرب واش كديروا نتوما واش كتشاركوا في انشطه ثقافيه الكافي بالمغرب سابقا هو ما كاينش هكا موضوع الاسوسياسيون كما كاين جميع الاسوسياسيون كلها. Yes, of course, we do some, and as I said, as I stated before, we're not the only non-profits working in that area. ولكن كل واحد الشغل ديالو بشكل. But every non-profit has its own preoccupation and its own priorities. مثلا احنا مثلا في الجانب الثقافي. So for the cultural activities, نديروا مثلا لقاءات في قراءة مع الكتب. we hold meetings and reading groups for some topics. ولكن هذه الكتب تنستدعيو فيها كتاب كتاب محامي الكتاب. We usually invite the author of the book. وتنستدعيو واحد لابوبيلاسيون أخرى ديال تحصيل الناس اللي مثقفة اللي باغا تتجاوب معنا في القراءة ديال الكتاب. And the target audience are usually people who are intellectual and can discuss this kind of books in that area. لقاءات شعرية Poetry meetings too. زائد مواضيع مختلفة في الجانب الثقافي. And different topics on the cultural spectrum. لأن مؤخرا مثلا درنا واحد الكتاب ديال سميتو أسماء سيرة المهاجرين بين الأسماء. المهاجرين بين الأسماء. أنا شغلة واحد مثلا pourquoi on a choisi هذا الكتاب؟ لأنه تدل على معاناة البلد الكريم. راك تشوفي فيهم راك يسهاو So they also hold poetry meetings, and one last book that they held, the author's name Abdelrahim Nassif. Et Mustafa Institute, ce sont deux écrivains qui ont vécu Abdelrahim Nassif and Abd Et Mustafa Institute, and Mustafa Institute, who are two writers. They grew up in the same orphanage. They were both orphans, and they grew up in the same orphanage. One of the reasons why we choose that book is لأن معاناة الدراسة الخيرية كيفاش قراو وكيفاش قدروا يكونوا كتاب. To picture this struggle of orphan people who grew in orphanage, they struggle to study, they struggle to take this social elevator and reach what they reached. شكون اللي كان حاضر في اللقاء؟ استدعينا دراري تيقراو عندنا مثلا كالرياض تيدوزو المسوتين السكولير الأمهات تاعهم وينساو المثقفين والصحافة. Among people who were invited in this reading of this book, where the two authors grew up in an orphanage, we try to bring up all the students that we do test prep with them for their elementary school, and we brought also their mothers, just to give them an example of what real struggle to get studies done and to study and reach a degree is. الهدف هو يحسوا بمعاناة مقابل معاناتهم. The goal for them is to do some contrast between their own suffering and situation and other suffering situations of others, and to motivate them and push them to study harder. الثقافة اللي أنك تختار شي حاجة اللي قريبة للناس باش أنهم تفتح لهم واحد الجو آخر، أنهم يقراو، أنهم يبداو يقارعوا، أنهم ينشطوا حياتهم باش يكونوا سوا كتاب بحال Because this is the culture, you choose something that's close to the local people culture, so that it would speak to them, it would be close to them and resonate with them. Unless there are other questions, we really appreciate the time both of you have spent with us. We go to a lot of countries to try to find out how people are working, and this has been very helpful. تنشكر بزاف على المداخلات ديالك كنعطيو معلومات قيمة على الوسائل الدينية ديالكم.
ولكن بعطيك سؤال. لا. So, Hopefully it's a There's quick one and short final question. question. What else do you need to get an ID card besides a birth certificate? What, is there more paperwork you need, or if you have a birth certificate, you get an ID? قال لي السؤال ديالو فريمون قصير وما شغال الجواب قصير شنو خص الاخر باش تصاوب لك كارت ناسيونال كاع هي كافي انك تصاوب لك كارت ناسيونال stable address. There is a certificate in Morocco. Address? Yeah. Stable. Like stable address, like you have one fixed address that you live in and that you can. This is the So like a utility bill, that's why we prove it. How do you call it, please? A utility bill, it shows that you. Yeah, it's called. There's a certificate that bears the same name. Utility bill. Thank you. I didn't know. Problem in India is that there is no registered strong. So if you're in Swansea, you don't have the address. Registered strong, you have the address. I don't know how it works here, we'll find out. This has been so helpful. And we love the tea.